during the perfection process, there is a channel and an essence and a drop. Yeah. Okay. Different methods. Yes. For these three methods. Ok, então, durante o processo de perfeição, os canais da essência e gota são diferentes métodos. Then there's many methods like same like action, Drupje means like grounded, grounded means like many ornaments or offerings, things like many. This we call a Drupje. And Tumin means very simple way of what kind of offerings, what kind of we are like personally who like many ornaments, who not pay like sort of these things. Actually, that means different type of different type of path, different type of ways to practice, and so there's many different type of visualizations during the practice. Então, há muitos métodos, né, nesse caminho. Por exemplo, da ação, Drupje, que significa, que tem a ver com oferendas. É um caminho simples, onde se faz oferendas. Isso também significa muitos tipos de caminhos diferentes, muitos tipos diferentes de prática, tipos diferentes de visualização que nós temos durante nossas práticas. Drupje means like elaborate. You know, elaboration. Drupje. And to me, I find these sort of more clear for me. Okay. Yes. Então, Drupje tem a ver com elaboração, elaborar, para ser mais exato. Sorry, okay. It's very hard to Okay, got it. Like to me means absence of conceptual. Like it means to me means simple, exactly what I say. Then rely on that elaborations and then conceptions, like different we have perceptions, and then rely on that for the way of practice, and then there's different results. Está bem?
Então, tem a ver com a ausência de concepções. E nós nos apoiamos nisso, nessas elaborações, nessas conceituações. Já que nós temos diferentes percepções, nós temos que nos apoiar nisso para ter diferenças e acabamos tendo diferentes resultados. If we have good power of effort to practice as like Anuttara Yoga Tantra, then there's no need in the past what we are form of like should not be a form of Bodhisattva or Buddha like before experience. No need to experience in the past. If we have a power of effort in this life to practice the way of Anuttara Yoga Tantra, and then it's possible to enlighten to or reach or achievement of a Buddhahood within 100 years. Definitely. Então, se nós temos um bom poder, um grande esforço nessa prática do Anuttara Yoga Tantra, então nós não necessariamente precisamos ter uma forma de Bodhisattva ou de Buda no passado. Nós podemos, dentro dessa mesma vida, seguir, né, esse caminho do Anuttara Tantra, e é possível atingir a budeidade, a completa iluminação, em 100 anos, quer dizer, dentro da vida que nós temos, definitivamente. Em 100 anos, definitivamente, nessa vida. Very sharp, intelligent, who are really enthusiastic to practice Tantra, like Anuttara Yoga Tantra, and so we need very sharp, intelligence. Then it's possible to reach the same level or achieve Buddhahood. Então, se nós tivermos... Also without obstacles. Yes, without obstacles. Então, se nós tivermos uma inteligência muito apurada, muito afiada, e tivermos entusiasmo nessa prática do Anuttara Yoga Tantra, é possível atingir o nível da budeidade sem obstáculos. Malaripa mentioned, I have no experience in the past as a Vajradhara, and I am very strong man. And then, but
I made the essence of tantric teachings received, so that why the result of his practice is completely achieved Buddhahood, he says. So that's why we don't need, like in the past life has have to experience about the different way of Buddha's. Milarepa already mentioned very clearly. Então, assim como Milarepa mencionou, ele disse o seguinte, que ele não tinha experiência nenhuma no passado, que ele era um homem forte, mas o que levou ele a atingir esse estado da budeidade foi justamente ter recebido os ensinamentos tântricos. E é por isso que, seguindo esse exemplo do Milarepa, nós podemos dizer que é completamente possível atingir a budeidade. Não é necessário ter uma experiência anterior de, enfim, um estado muito alto, né? E o Milarepa deixou isso muito claro. She said now completely finished how to attend the path of practice, both Sutra and Tantra, and then the fruitations of a practice, both Sutra and Tantra. Just remember, she said, I explained to you briefly. Então, o Rinpoche diz que nós agora completamos totalmente, acabamos de aprender como a respeito do caminho do Sutra, caminho do Tantra, a respeito dessa prática, mesmo que ele tenha explicado de uma maneira breve. Taranatha said, like this is in general, how to practice, how to follow tantric teachings, how to come, or what is the history of tantric, not specifically. He talked about in general how to the tantric teachings reached in Tibet. Ok, então the next Taranatha says there's many different ways explanation of how to Sutra and Tantra, how to reach it, reach in Tibet, like detailed explanations many, but it should not we do today because it's impossible to finish. Ok, então Taranatha diz que em geral como fazer essa prática, como seguir os ensinamentos tântricos, ele deu não muito especificamente, mas uma explicação a respeito da história, né, dos ensinamentos tântricos em geral, e como atingir isso, como se faz isso no Tibete. E há diferentes explicações a respeito do Sutra e a respeito do Tantra, e como atingir, e como praticar. Mas ele não encerrou o assunto, não fechou o assunto totalmente, porque ele foi breve e que seria impossível fazer isso, encerrar o assunto em tão pouco. Taranatha.
Motere tate tace tota o con alternati parla trovate It's possible to enough time to ask questions. É possível ter tempo para fazer algumas perguntas, se tiver alguma pergunta, por favor. 5 o'clock, and some questions. Sim, temos tempo para algumas perguntas. Eu queria saber se esses tantras, em todas as escolas do budismo tibetano, a gente encontra essas práticas e o que na verdade é o Sokshin. Dzogchen. Ah, Sotin. Na verdade é o Sotin. E o que é o Sokshin? Isso. E se os tantras são encontrados em todas as escolas do budismo tibetano. Sim, essas Certo. práticas todas se encontram em todas as escolas. Ah, ok, ótimo. Sim. Tani tanda kika son ki di kitibjir wa kitibjir tani da wik naftan lo ki kishu ki sama di nyamni che ki rebe la budus di jis long ki rebe la budus ni zurchin dena kare de naftan kare de la Chetang la jidde jina mandi pa chetang sanita jama na jina jidde jili che ta lame ke jili ni ta pa angela ngwa angela so teli tambe ni pa shi na ta ti la mambo kir di son ki chakat tani dila tani nimni kha kare na 다 거나 저딴 게 자니 라메 기대 저딴 게 자니 집 봐봐 옛날 사실 그 다음 차 우리나라한테서 있었죠 다들 본인이 이제 나오신 거 아니 송사 비했던 송도 송하고 문제 왔어요 아 나오게 뒤딴 게 뒤에 문제 왔다고 했었어요 그래서 저딴 게 자니 더 라메 집 하나 없었어요 근데 문제 와요 in generally then with the Tibetan schools, the way of tantric teachings, they follow basically these 4 tantra teachings. But some like secret tantras are, for example, like secret tantras come from Dzogchen, what she asked, you know. So these has come from secret tantras. Em geral, todas as escolas tibetanas, do budismo tibetano, eles têm esse caminho do Tantra, ensinamento como seguir, o Tantra Yana. Mas alguns, como os Tantras secretos, vêm do Dzogchen. So there's like old tantra and a new tantra, and then old tantra has many secret tantras. Okay. So then old tantra finally rely on Anuttara Yoga tantra, all of them, but also there are some specials come from this 4 are rely on these 4
classes of tantras. Yes, okay. Então, os velhos, os novos tantras, e dos velhos tem muitos tantras que são secretos, como a Tantra Yoga, por exemplo, ou eles se apoiam nesses tantras antigos ou vêm deles. Sim, essas 4 classes de tantras. The different schools as like uncommons. Uncommon. Então todas as diferentes escolas têm isso em comum. Em especial. Não. All the schools, you know? Yes. Schools as uncommon tantric. Eles têm tantas incomuns. Não em comuns. Especiais. Então as diferentes escolas têm tantas em comum. Não. Incomuns. Não. Especiais. Os tantas antigos, né? Tem alguns tantas que são incomuns. Incomuns. Uncommon. São incomuns. Isso que eu falei. Então, uncommon. Uncommon. São coisas diferentes. My pronunciation. Eu penso que o Rinpoche poderia dar um exemplo de algumas sadhanas que são mais comumente conhecidas e que muitas pessoas aqui têm iniciação, e como é que a gente poderia classificá-las dentro dessas 4 categorias, embora eventualmente você tenha nessas práticas talvez em níveis diferentes ou eventualmente até em mais de uma classificação, mas majoritariamente Cherens, Tara Verde, Buda da Medicina, Tara Branca, Nandjalma, Milarepa. Que categoria essas práticas estariam? Pode ser o microfone? A gente não pergunta. Tá. Não, com certeza. O senhor gostaria que eu te desse alguns exemplos de algumas sadhanas que são mais comumente conhecidas e que nós praticamos aqui, por exemplo, e como classificá-las dentro das 4 categorias, embora elas tenham níveis diferentes. E ele deu alguns exemplos, como Cheresen, Tarabeja, Nandjalma, Milarepa. Em que categoria elas estariam? Tara Branca? Tara Buda da Medicina. Tara Branca e o Buda da Medicina também. Somente? Ok. No mínimo. Okay. Medicine with No Mahakala. Cosa che ora nam della di chicken yam di chili che ora si. La cosa che change soup che, e dorma jamu che, dorma carpo che, mana repa che, e sangi opome. Sota di sangi mala nala. Cosa tisha che da yam di chili ora da no yam di no chili. And this from all of them, what?
Why? Yes. What Tantra come from? Yeah, Which class of Tantra? This only the circle. Egyptian on the con, Egyptian on the con, and a top of your hair. Owner shadows. Shadow, so, what's your shadow? And I got it, get the yard. Shadow is there. Lame is a kill. So, what to say? Shadow touch your and now, Namjur is deep down me. The charges the charge can all do Chatang charge. And in Nanjiki, Deep down me, Nasad. I think deep down, I'm not the ring. He's in Roland. For example, Avalokti Shawara Shandizik is basically Kriya Tantra, other than Kriya Tantra, but there's also connected Lamitiji, also connected to the Yoga Tantra. Yoga Tantra. This changes. Okay. Then Jitan Dolma. Green Tara is there's two different types. One is Kriya Tantra. One is Anuttara Yoga Tantra. Changes Ilche. Dolma Green Tara. Dolma Karmo. Dolma Karmo Sibare. Same. White Tara is the same. Same as green. Same as green. Mularepa. Mularepa don't read. It's good yoga. That must be Nanjur Lama. Satan Mularepa Satan. Jedikan. Karelama Fanjunga Mularepa Malarepa is not including this four classes of Tantra, because Buddha Shakyamuni note during that time Malarepa wasn't there. Better say, okay. Malarepa when I did the other thing, San Giona, Lamik, Horomu, Samotano, Lamik. Malarepa, Malarepa was like a form of a human during Malarepa time, and then he practiced, he achieved Buddhahood. Then if he completely enlightened, then then he is a deity of Tantrayana, but he has not tantric teachings or something like that, because it's different time. Then is Sanjay Mala. Sanjay Mala Sanjay Mala is from it's Kriya Tantra and Charya Tantra. Namjalma. Namjalma is Anuttara Yoga Tantra. From Anuttara Yoga Tantra. Ok. Finish. Então, de todos esses, tá? O Chelezi é o Kriya Tantra e ele está conectado com Yoga Tantra. A Tara Verde tem dois tipos. Um que é Kriya Tantra e um é Anuttara Yoga Tantra. A Tara Branca é a mesma coisa da Tara Verde. A Milarepa, ele não está incluído nessas classes porque durante o tempo do Buda Shakyamuni ele não estava lá. Então,
ele é uma forma, ele tem uma forma humana no tempo do Milarepa, ele veio com uma forma humana, ele atingiu a budeidade, a completa iluminação, e disse-se que ele é uma deidade do Tantrayana, tá? Mas são tempos diferentes. Sanjamela é Kriya Tantra, Icharya Tantra, e Nadjalma é Anupareya Tantra. Milarepa is like during the Vajulais as a guru. During that time, all the Buddhas in one, you can visualize in one minute in Milarepa. Então, Milarepa é como se fosse assim, nós visualizamos todos os Budas na figura dele, concentrando todas as figuras de Buda em Milarepa. You ask Mahakala, huh? Chatrupa. Ela perguntou sobre Chatrupa de Karidela. Rumbo Chatrupa second with our name. Don't be Mahakala himself has no connected to any Tantra, the 4 Tantra classes, but the Mahakala for 6 arms manifestation of Avalokiteshvara's mind. So that's why it's how to say it's the manifestation of himself is like completely enlightened, but there's no special Tantra for connected to him because Mahakala is protector of Dharma. Six arms. 6 arms. Arms. Hands. Ok. Já? Então, a resposta do Mahakala, ele não tem nenhuma conexão com nenhum das quatro classes de Tantra, mas o de 6 braços, ele é a manifestação da mente de Avalokiteshvara. Ele é um ser completamente iluminado, mas ele não tem nenhum Tantra especial, porque ele é protetor. Sim, eu só quero fazer uma outra pergunta que o Luciano fez. Dzogchen. Não, vou What fazer. does mean Dzogchen? Só para fechar o negócio aqui. É porque o Luciano quer saber também que classe pertence ao Tio. 그다음 똑같이 뭐는 하려고 담바 담모 안타트 parte 나가는 무슨 양면으로 가서 좀 러시아도 그래나 홀디 출탐 차트 돈미 양수 그봐 어떤 가지 Quality Tantra 돈마 한다는 말에 돈미 양수 그봐 it's very hard words for me, okay. But anyway, I will try. Remember to say promotal samsara and nirvana is like a nature empty of a phenomena. And so the essence of that understanding is a high realization of practice. So I remember she said, I'm not very familiar about Dzogchen. But anyway, the meaning is like the meaning of the name is that meaning.
it's a very deep and wide meaning of this word. A great perfection. Realization of perfection, right? Yes. Realization of great perfection. Great perfection is better. Okay. Então, samsara e nirvana é como a natureza, são como a natureza vazia de fenômenos. Essa é a essência do entendimento, da compreensão, na autorrealização e a autorrealização da grande perfeição seria um significado mais preciso. Mas Rinpoche diz que não é muito familiar a respeito disso, é necessário ter um conhecimento muito mais profundo e amplo a respeito disso. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta que o Luciano fez, só para a gente não perder a linha de pensamento a respeito do Cho, em que categoria a prática de Cho se encaixaria. Né? No, chu. Because you have no D song, that's why we don't understand. Okay. Always said cha, chi, CHOD. Yes. You have no sound of ta, so that's why it's very unclear. Chut the Nicaragua concept. Nette jika ka tanchare lamna jete jeng ko so te ndo o ko ka tanchare lamna khira ka ba jo sha ton ni ba onwa ni ni ka to no sho she ko ni ko re o ti chane ndo no ma o ti chane ni ka wa lam sa ni Okay? Chut is not part of the 4 classes of Tantra. Okay? Because this is like a completely the second tone of the Dharma, Parajanamutta teachings, yeah? And that part, during that time we visualize nature or emptiness. That during emptiness and there's no attachments about this. This is not part of these 4 tantric classes. Clear? Yes, yes. Luciano, então, o Yes, the pronunciation one day I learned. You say chu, chu means I understand Dharma. Chu. Yeah, I'll make sure to do this better one I day. show you something. Ok. Maybe I can learn from you. Então, ele não está presente em nenhuma dessas 4 classes do Tantra, porque ele faz parte também do segundo giro do Dharma. E durante a prática de Chu, nós visualizamos a natureza da vacuidade. Então, durante essa prática não há apegos. Então, ele não está presente em nenhum, ele não faz parte de nenhuma dessas 4 categorias do Tantra. Chut means name of the action, okay, what doing, and then the view, we told like view, and then if visualize like tuma, okay, visualize friend tuma, or some kind of these activities are Trauma. tuma. Yeah, tuma. Magic tuma. During that time, it's related to Kriya Tantra.
front generation. But the Chö itself is not Tantric. Okay. Tantrayana. Tantrayana. So, Chö quer dizer ação, quer dizer como fazer. Agora, na parte da visualização, quando nós fazemos a visualização central, essa pequena parte está relacionada ao Kriya, a Kriya Tantra. Mas nós não podemos dizer que o Chö, que é a prática total, faz parte de uma dessas 4 categorias tântricas. Ok? Ok? Ok. Então, terminamos as perguntas. Tem que fazer agora. Vai abençoar agora. Opere data nem nós esperamos o sol chachar. Nessa porque logo por somar lam sambar chachar. Acatin mambo boiando o que são do ó. Nenna dana do chance que sema rom chance que sempre muni de lá que sona. Senchen que chela prama com ora samja do chance sabana. Nita tamchana do ó. Ticha ne kala dana suina se sanjava na shela yate. So, Simchen sit down, Ranya down, Prodi to Allah, what is an Nata? The Tata Physical Sanjay, Physical Sanjay, the Shat. What is an Tango? Kawakasu or Sanjay, that is Sanjay, Nonami Simpsons, So Rinpoche said, like today we talk about Sutra and Tantra. Sutra is basic of Tantra as well. So that's why we talk many kalpas, and then there's like a hopeless to enlightenment, sort of these things. But anyway, the important is when we practice authentic effort we have, and then like really genuine compassion and a genuine man regeneration or enlightened attitude, all the benefits for other sentient beings. Then if we have some kind of continue to practice continuously, especially bodhicitta, so it has a good result. Like one life in a lifetime is possible, but it depends on how much we have a good effort and continuously practice until we have good inspiration, like wisdom inspiration for other beings. There's many chances. Yes. Então, o Rinpoche disse que nós hoje falamos a respeito do Sutra e do Tantra, e tendo esses muitos kalpas, parece muito difícil, né, a gente atingir a iluminação, mas o importante é que nós sejamos autênticos e que nós sigamos em frente, né, e que é importante também nós termos genuína compaixão, bodhicitta, né, e uma mente preparada para isso, e preparada para beneficiar todos os seres sencientes. É igualmente importante nós tenhamos uma continuidade, que nós continuemos praticando especialmente a bodhicitta. Com isso nós vamos ter bons resultados. Claro que é possível em uma vida, mas também isso depende muito do empenho que você tem, depende muito da sua prática, da mente que você tem voltado para a prática, das suas boas aspirações em relação a outros seres. As chances são muitas disso acontecer.
Tayara lo tiksi zona lo ya ton chun saya ton zona chunka mewa chin ko 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 ti to tazara mo ko tanda yo ni sama je sama to tada yo sam sinma ko ya ma ana gi wo ko tira ma gi to to Like from the beginning days until now, our duration of life is in samsara. And then since from the beginning place where we come from and until now, we are approached to practice like the way of bodhicitta and try to practice of compassion. But the problem is we have still it's very difficult to attempt. It means we don't have an authentic or pure bodhicitta and a compassion in our mind. So that's why it's very hard. So we, we have no experience before. So this is like an opportunity to practice. So still continues to do and try to more practice as much possible. As much possible. Yes. So we can see where we come from. Yes. Então, desde o início, nós estamos, a doação de nossa vida acontece dentro do samsara. Então, de onde nós vimos e até o momento,